Hello students, next we are going to study about a new chapter, that is managing input and output operations. Managing input and output operations. Managing input and output operations. If I consider a computer program, in that reading, processing and writing. If I consider a computer program in that reading, processing and writing of data, reading a data, processing a data and writing a data are the three essential features of a what computer program. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್. ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ನಾವೇನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಡೇಟಾನ, ಆ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀಡ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಟು ಅ ವಾಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ all the input and output operations are carried out through functions called printf and scanf. Printf and scanf. If I consider a C programming, all the input and output operations are carried out through functions printf and scanf. Output operations are carried out through printf. Output operations are carried out through printf and input operations are carried out through scanf. Input operations are carried out through scanf. ನಾನೊಂದು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್, ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಯೂಸಸ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ಟ್ include one header file that is nothing but stdio.h. include stdio.h. ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ stdio.h. .h in the sense it indicates this file as a header file. .h is an extension for header file. stdio ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. stdio stands for what? Standard input output. stdio stands for standard input output header file. ಸೊ ನಾವು ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು include ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾವೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಈ ಫೈಲ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ include stdio.h we have, whatever this statement we have, that is include stdio.h, it tells the compiler. ಕಂಪೈಲರಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಅ ಫೈಲ್ stdio ಈ ಫೈಲ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್, ಈ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ stdio.h ಫೈಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 100 ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈ ಅಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್, ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಫೈಲ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಜೊತೆಯಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫೈಲ್ದು, ಆ ಫೈಲ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ responsibility of this instruction, that is #include stdio.h. whatever the instruction that is #include stdio.h we have, it tells the compiler to search for a file that is named stdio and place its content in the what, program, and the content of this header file became a part of our program. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is how we are going to use our input and output operations in our program. All the input operations are carried out through scanf, and the output operations are carried out through what, printf. And next we are going to study about, so in this chapter we are going to mainly study about how the data will be read and how the data will be written to the output screen. Reading ಮತ್ತು ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Reading a character. The simplest of all input-output operation is reading a character from the standard input-output. It is one of the simplest input operation. Reading anta helidrenu input. It is one of the simplest input operation, that is reading a character from the standard input unit. Reading a character from the standard input unit. So the standard input device ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is keyboard. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. That is, reading a character is one of the simplest input operations. So here the character is read from the standard input unit. Here the standard input unit is considered as what? Keyboard. Keyboardna ನಾವು standard input ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And whatever the character we have read from the keyboard, that will be returned to the standard output unit. Which is the standard output unit? That is monitor. ನಾವೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು? ಮಾನಿಟರಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಆ ಮಾನಿಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೀಡ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾಟ್ ಅ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ a small letter A, then for example S, P, like that, or else 1, 2, comma, full stop. It may be any character, but at a time we can read only one character. That is nothing but reading a single character or reading a character. And in order to read a single character, we are using one function that is nothing but getchar. Getchar, it's a single word. Getchar is a function that is used to read a what? Single character. Keyboard through ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? getchar. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ getchar ಈಸ್ the general form of getchar is, you have to use a variable name that is equal to, it means assignment, that is equal to getchar. This is the general form of what? Getchar.
Variable name is a valid variable that has been declared by using a char type. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ನ ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯಾರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಅ ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ಈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಥ್ರೂ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಈ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಟ್, ಕ್ಯಾರ್. ಯಾವ ಥರ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಡ್, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅ ಕೀ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಸ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಥ್ರೂ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ನಾವು ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ given as an input, it will continue with a what, further execution. Further execution ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಕ್ಯಾರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್? 1 byte. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 byte ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರ್, A is equal to get char and at last end with a semicolon. What is the meaning of this statement? Means at the time of execution, the execution, that is compiler will wait for the input. ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಪ್ರೆಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್? ಪಿ. ಈ ಪಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿ. ದಟ್ ಈಸ್ nothing but get char. It is used to what? Read a single character. So here we have one small program in order to show the use of what? Get char function in order to read a character from a keyboard. For example, assume that we have a main function and here we have one character variable char a. Then you are giving CLR SCR in order to clear screen. ಹಳೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಯರ್. printf enter the character. Enter the character. In order to read a character, I am using getChar function. getChar function the general syntax ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಯರ್? ಎ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು getChar. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅ ಕೀ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ percentage C. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ %C. %D ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. %C ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕಾಮ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು? ಎ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ get ch. Then close the main function. See here, when I execute this program, always the program execution begins from main function. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಈ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ? ವಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋಕೇಟ್ 1 byte ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಟು ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ 1 byte ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಾದರೂ ರನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ printf ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾವು? ಎಂಟರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಂಟರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. And whatever the slash and we have, it means that after displaying this statement, the cursor will come to the next line. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೂ ಅದು
ಈ ಲೈನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್, ದ ಕರ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರ್. ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಇವಾಗ ಯೂಸರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರ್. ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೌ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ that is until the character is given as a input through keyboard. ಈ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಚ್. ನಾನು ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಹೆಚ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ವಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಈ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ವಾಟ್ಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ. ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? 1 ಬೈಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಹೆಚ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಅ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ನಾವು ಎ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. In this character variable, we have stored one character. What is the character we have stored? H. That's a capital letter H. We finish with this line. So what is the next line I have? Printf. It will print the message. The character is to print agate. The character is to print ಆಯಿತು. %C ಅಂತ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. %C ಗೆ ಬೇರೆನೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. %C ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು %C ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ %C ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ %C. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ? ಹೆಚ್. ಸೊ ಈ %C ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್. ಗೆಟ್ CH ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ with the program. This is the output of your program. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಟರ್ಬೋ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟರ್ಬೋ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಅಂತ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು .c ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಟರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it will display output this. It means it will continue with the further execution. So this is the syntax and the use of what? Get char function. This is how we can read a single character by using a what? Get char function. Get char is used to read a what? Single character. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು? ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬದಲು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Thank you.